Good morning. And today നമുക്ക് പോയിന്റേഴ്സ് ഫിഫ്ത്ത് യൂണിറ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡും ഫിഫ്ത്തും ആണല്ലോ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റിവൈസ് ചെയ്യാം. സോ in fifth unit, three sections we need to study. First section is about pointer. Then next two section it is related to file operations. What are the different file operations and how we will access the contents in the file. Okay, that means sequential access and random access. So these are the things that we need to study in our fifth unit. Okay, so in fifth unit we can see what are the important topics. First, about the pointers. Actually, what was pointer? What was pointer? What do you mean by a pointer in a C program? What is a pointer? Anybody have any idea about that? Pointer. What is pointer in a C program? Anybody? What do you mean by pointer? Okay, it is a variable. It is a variable store the address of another variable. Pointer is actually a variable. Okay. Sometimes it may ask 3-mark question. What is pointer and how will you declare a point? Or sometimes the question may ask you for 10 marks. What is pointer? Explain about different features and initialization declarations of pointers. Okay, depending upon your question, you need to answer. Suppose if the question is at 10 marks, then you need to write first. You need to write what is pointer. Okay, then you need to write how we will declare the pointer. Okay, then how we will initialize the pointer. Then some example. Okay, so by using pointer, some C programming example. So these three sections you need to write for 10 marks question. Okay, suppose for 3 marks or 6 marks, depending upon the question, you can answer. Suppose 10 marks, then first you need to write what is a pointer. Then you need to write what the pointer is a special variable in a C language which is used to hold the address of another variable. So that is what the first point. Then you can write that. So how we will declare the pointer. So for declaring a pointer, we will use this symbol, asterisk symbol. Then you can write some examples. There are different types of pointers. Are there? If you declare pointers in integer type, then that will be an integer type of pointer. Okay. If you declare a pointer in character type, it will be a character type pointer. So these are the some of the declaration examples. Okay, then you need to write how we will assign the address. Okay, by drawing this figure, ഈ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല മാർക്കൊക്കെ കിട്ടും. Okay, so how we will assign the address to the pointers. Then you can say like this. Suppose one pointer is this in the star b, so this is a pointer, b is a pointer, and a is another variable. And suppose I am assigning the value a is equal to 44. Then for getting the address of a, we can use the symbol ampersand. Sometimes question may ask how we will access the address of a particular variable in C program. There may be a question you can expect how we will access the address of a variable. Then you can say that by using this ampersand symbol in front of, if you write ampersand symbol in front of the variable, then you will get the address of that variable. Okay, so ampersand a means it will get the address of that variable. We are assigning that address to
the pointer variable b. Okay, then by using the pointer b, we can access the value of a. Okay, so this is how we will assign the address to pointer. Okay, with an example, we have explained that. Then after that, you need to write how we will access the data through pointers. How we will access the data? For accessing the data, as we discussed is that first, what we have to do? We need to assign the address to that variable. Okay, we need to assign the address to that variable. Then for accessing the data, you can use this symbol asterisk b. Asterisk b means what is the meaning? It will get the value that is stored in the address. That means b is holding the address of a, then it will get the value that is present in the variable a. So this is how we will access the data. Okay, we will access the data. Then you need to write an example. Okay, so this is an example for a pointer operations. So if the question is 10 marks, then you need to write the complete. That means first you need to write what is pointer, then how we will declare the pointer, then how we will assign the address to that pointer, then you need to write how we will access the data through pointer. Finally, you have to write an exam. Okay, for 10 marks. Suppose they asked for 3 marks, like what is pointer, then this is enough. Okay, that is the pointer and the declaration. How we will declare the pointer. So that is enough for 3 marks. Then suppose the same question is asked for 6 marks. Then what do you need to write? You need to write pointers, then declaring pointer, and also assigning address to pointer. And also you can write this how we will get the value. So for 6 marks question. Okay. So depending on the question, you need to write the answer. Okay. So for every theory question, suppose they asked these types of theory question, then you need to write an example for that. Okay. So this is how you have to write the answer. Then next topic is null point. Sometimes 3 marks question you can expect. What is null point? What was null point? What was null point? Anybody? What was null point? What is null point? Anybody? What is null point? Pointer that does not point to any memory location. Pointer that does not, it will store null value. Okay, it will store null value. It does not point any memory location. It will not store any address. Okay, it will store null value. There is a value called null value. Okay, you can assign null value. Okay, you cannot say that it will store nothing. Like that you cannot answer, because it will store null value. Null value means the value which does not point to any memory locations. Okay, അതായത് അത് നൾ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നൾ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് മീനിങ്. ഓക്കെ, അതിൽ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ പോയിന്റ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് എ നൾ പോയിന്റ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്താണ്? നൾ പോയിന്റർ ഈസ് എ പോയിന്റ് that does not point to any memory location. Okay, then if a pointer that is not assigned any value, but we are assigning null. Okay, value ഒന്നും അസൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ബട്ട് നൾ അസൈൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറേ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കും. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെച്ചാണ് കേട്ടോ. സോ വി ആർ നോട്ട് അസൈനിങ് എനി വാല്യൂ, വി വിൽ ജസ്റ്റ് assign null. Okay, if you don't have any address to be specified in the pointer at the time of declaration, you can assign null value. Okay, you can assign null value.
and it is used to initialize a pointer variable when the pointer does not point to a valid memory location. And also it is used to perform error handling with the pointers before dereferencing the pointer. It is passed as a function argument and to return from a function when we do not want to pass the actual memory address. So this is how we will assign null value or null pointer. What? So null. This is the keyword which we are used for specifying null. Okay. In the star p null. Okay. മാക്സിമം ഇത് 3 മാർക്സിനാണ് സാധാരണ ചോദിച്ചിട്ട് കാണാറ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് അങ്ങ് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി, ഇത്രയും പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, then null pointer 6 മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ you need to write what is null pointer with an example. Okay, you need to write what is null pointer then with an example. Okay, then array access using pointers. Array access using pointers. So in array access using pointers എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് we will access the array. ഓക്കെ, എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ആർക്കൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ട്? ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതായിരുന്നു അല്ലേ? എങ്ങനെയായിരുന്നു, ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞേ? How we will access the array using pointers? Anybody? കേൾക്കുന്നില്ലേ? പറഞ്ഞോളൂ. How we will access array using pointers. അന്വയ 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 കോമത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Okay, then tell me how we will access array using pointer. Pradul, 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 Pradul P. Okay, പറ, എങ്ങനെയാണ് how we will access array using pointers? No answer. Sarika Jairaj. Yes, sir. Okay, how we will access array? Int array name then array size specify ചെയ്യാ, പിന്നെ int pointer is equal to array name. അറേ നെയിം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടും അല്ലേ? അല്ലേ? യെസ് സർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലൊക്കെയാണ്. തിയറിയും ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ. സപ്പോസ് ഹൗ വി വിൽ ആക്സസ് ദ അറേ യൂസിങ് പോയിന്റർ, ദെൻ യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് വി കൻ ആക്സസ് ദ അറേ എലമെന്റ്സ് ബൈ യൂസിങ് പോയിന്റർ ബൈ അസൈനിങ് ദ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷന്റെ അഡ്രസ് എന്ത് ചെയ്യുക, പോയിന്ററിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ആക്സസ് ദ അറേ. ഓക്കെ, ദെൻ അത് ഈ വാല്യൂസ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്താൽ പി ടി ആറിന്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? പി ടി ആർ പ്ലസ് 1 ആകുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ വി വിൽ ഗെറ്റ്, പി ടി ആർ പ്ലസ് 2 ആകുമ്പോൾ യു വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോഗ്രാമാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത. ഇത് ചോദിക്കും, തിയറിയും ചോദിക്കും, ബോത്ത് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്. സപ്പോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് an array using pointer.
എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് ചെയ്തത്? Write a program to display the content of an array using pointers. How we will write it? So first, as usual, we need to write the include statement, hash include stdio.h, then void main. Then first you need to declare the array. Okay, normal case, how we will declare the array? Data type, array name, then is equal to, you can, while declaring array itself, you can initialize that 10, 20, 30, 40, 50. You can initialize the value. Okay, so a is the array which is having the value 10, 20, 30, 40, 50. Okay, then we will assign the array address, that is a, to that pointer in the star p. Okay, so we will get the memory address, first memory address to that pointer p. Okay, then by using that pointer you can access the values. Okay, so how we will access the value? So this is an array. So for accessing an array, നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? array യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we will use for loop. We will use for loop for accessing the array. Okay, for a for loop use either here 1, 2, 3, 4, 5 elements are there. Okay, so we need to traverse from 0 to 4. That means I is equal to 0, I less than 5, I plus plus. Then we can star, we will access the value. So star p plus I means first it will be p plus 0. That means it will get the first location. That means it will get to 10. Then next we will get to 20, then 30, 40, 50. Likewise you can print. Suppose the same question they asked you to find the total sum of elements present in an array by using pointer. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ, ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഒരു ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷനിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു. യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദ സം ഓഫ് എലമെന്റ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ എൻ അറേ. ഹൗ വി വിൽ റൈറ്റ്? വാട്ട് ആർ ദ മോഡിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു പെർഫോം ഹിയർ? സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ. We need to find the total sum of elements present in the array using pointer. How we will write? എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് ഇതിൽ വരുത്തേണ്ടത്? We need to write sum of elements in an array using pointer. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എനിബഡി? ഈ ഒരു വാല്യൂ, ഈ ഒരു സെക്ഷനെ മാറ്റണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? How we will write the total sum of elements in an array? How we will find it? Anybody using pointer? Anybody? Sikta? Sikta KC? Yes, sir. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് എലമെന്റ്സിന്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇതിൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇതിൽ വരുത്തുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ, റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് എലമെന്റ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ എൻ അറേ യൂസിങ് പോയിന്റർ. Then what are the modifications that you need to make in this program? So what is star PTR plus I? What is the meaning that? Sikta, what is the meaning? Star PTR plus I. പോയിന്റർ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു. Okay, so initially what was the value of this pointer PTR?
Here we have an array. A is equal to 10, 20, 30, 40, 50. Okay. Then as we have discussed that, for every memory location, it is associated with the address. Okay. Here assume that 101, 102, 103, 104, 105. These are the memory address corresponding to these memory locations. Okay, that A of 0, the value is 10 and its memory location is 101. Okay. No. So the address of the memory location, that is A of 0, is 101. Then address of the memory location A of 1 is 102. ഓക്കെ, അതായത് ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ A of 0യുടെ അഡ്രസ് ആണ് 10, അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് 10. സോറി, 101 ആണ് അഡ്രസ്സ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് 10. ഓക്കെ, സിമിലർലി A of 1ൻ്റെ വാല്യൂ 20 ആണ്, അഡ്രസ്സ് 102 ആണ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി A of 2യുടെ വാല്യൂ 30 ആണ്, അഡ്രസ്സ് 103 ആണ്. A of 3യുടെ വാല്യൂ 40 ആണ്, അഡ്രസ്സ് 104. A of 4ൻ്റെ വാല്യൂ 50, അഡ്രസ് ഈസ് 105. ഓക്കെ, 105 ഇതാണ് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്. ഇനി നമ്മുടെ ഇൻറ്റ് സ്റ്റാർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോർ ദ ഫസ്റ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അഡ്രസ് ഇൻ ടു ദ വേരിയബിൾ p. Actually, p is a pointer. That means it will point the first memory location. Now p is pointing the first memory location, that is 101. Okay, p is pointing the first memory location, that is 101. Okay, now if you print star p, okay, if you, sorry, this is ptr ആണ് എഴുതിയത്, p ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Okay, if you print star p, okay, then what will happen? It will display the content that is present in the memory location 101. That is, what is the content? 10. Okay, it will display 10. 10 ആണ് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. Okay, then if you p plus 1, okay, then what will print? It will print the content that is present in the memory location. Now p is 101, p plus 1 is 102, then it will print the value 20. 20 ആണ് print ചെയ്യുക. Similarly, if you write star p plus 2, then what it will print? It will print the value next 103, that is 30 എന്നാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, സ്റ്റാർ പി പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വിൽ ബി 0, then 1, 2, 3. ഓക്കെ, our question is we need to find the sum. So sum എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? We need to find plus 30 plus 40 plus 50. Okay, 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 50. ഇത്രയും വാല്യൂസിൻ്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. അത് ഈ ലൈനിന് പകരം ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു ഡിക്ലെയർ എ വേരിയബിൾ ഇൻ ദ എസ്. ഓക്കെ, എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. ദെൻ യു ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലൈൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് s is equal to s plus star p plus star p plus I. So initially you need to put the s is equal to c. So this is how you will find the total sum of elements present in an array.
Okay, S is equal to S plus star P plus I. Star P plus I, you will get the value. Okay, so you will add these values. അതായത് ഓരോ വാല്യൂസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആഡ് ചെയ്ത് അവസാനം സമ്മിലെ റിസൾട്ട് കിട്ടും. അത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ലൈനിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി, ഇത് എഴുതിയിട്ട് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, പ്രിന്റ് percentage D, comma, yes, this is enough. So this is how we will find the total sum of elements present in an array by using pointers. Then suppose they ask you to find the average. Then how we will find the average? Average എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക? Anybody? How we will find the average? Anybody? Average എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? Sum divided by number of elements. Here how we will find the average? Suppose AVG is equal to, how we will find? So here I am initializing one more variable, AVG. Here how we will find AVG is equal to what? എന്താ എഴുതേണ്ടത്? ഇവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? S by 5, correct. S divided by 5. Okay, S divided by 5. You can print the result. Print F where H is equal to percentage D, comma, AVG. Okay. So the question is, suppose the question is like this: write a C program to find the sum and average of elements present in an array using pointers. Then you need to write this answer. Okay, instead of printing the elements, you can write these answers. Okay, so you need to find the total sum, then you can print, then you need to find the average, then you can print. Okay, so that is array access using pointers. Okay, ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ടാണ്. ഒന്ന്, how we will access the array for 3 marks. Then you can write these answers. ഈ ഒരു ആൻസേഴ്സ് എഴുതിയാൽ മതി. ഈ എക്സാമ്പിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് PDF എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, സപ്പോസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, അറേ ആക്സസിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഡിസ്പ്ലേ എലമെന്റ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. ദെൻ ടോട്ടൽ സമ്മ് ചോദിക്കും, ഏവറേജ് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറ്. സംടൈംസ് ദേ വിൽ ആസ്ക് സോർട്ടിങ് ആൻഡ് അറേ യൂസിങ് പോയിന്റേഴ്സ്. ബട്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സോർട്ടിങ്, ബബിൾ സോർട്ടും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അറേ ആക്സസിൽ. ഓക്കെ, സമ്മ്, ആവറേജും അങ്ങനെയുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളതാണ് പാസ് ബൈ റെഫറൻസ്. ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുക ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാസ് ബൈ വാല്യൂ ആൻഡ് പാസ് ബൈ റെഫറൻസ്. ഓർ സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ആസ്ക് 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് പാസ് ബൈ റെഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്നുകിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാസ് ബൈ വാല്യൂ ആൻഡ് പാസ് ബൈ റെഫറൻസ്, ഓർ യു മേ എക്സ്പെക്ട് 6 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ പാസ് ബൈ റെഫറൻസ്.
Okay, 10 type of questions are expected. So what is pass by reference? Pass by reference is simple. We are passing an address as an argument. Okay, in C program, we will pass the address, okay, as an argument to the function. That is what the pass by reference. Okay, that is what the pass by reference. That means, so in C program, we are passing the address as an argument to function. We will call it as pass by reference. Okay, in this method, what the address of the actual parameter is passed to the formal parameter. So any change in the formal parameter will be reflected in the actual parameter. Okay, any change that is in the formal parameter will be reflected in the actual parameter. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കൊടുക്കാം. അതായത് ഇതാണ് പാസ് ബൈ റെഫറൻസ്. ദിസ് ഈസ് അവർ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, സോ വൈൽ കോളിംഗ് ദ ഫങ്ഷൻ, ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വി ആർ പാസിംഗ് ദ അഡ്രസ്. സോ ഫോർ പാസിംഗ് ആൻ അഡ്രസ് യു നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ആംപർസാൻഡ് x, ampersand y. Okay, so you need to specify ampersand. So that is how we will pass the address. ഓക്കെ, അഡ്രസ്സാണ് നമ്മളിവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, യു നീഡ് ടു റിസീവ് ദ അഡ്രസ് ഹിയർ. സോ ഫോർ റിസീവിങ് എൻ അഡ്രസ് യു നീഡ് ടു ഡിക്ലെയർ എ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അതിലെ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ. int star a will hold the address of x, and int star b, that will hold the address of y. Okay, a എക്സിൻ്റെ അഡ്രസ്സും ഹോൾഡ് ചെയ്യും, ബിയിൽ വൈയുടെ അഡ്രസ്സും ഹോൾഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എനി ചേഞ്ച് ദാറ്റ് യു മെയ്ഡ് ഇൻ ദീസ് എ ആൻഡ് ബി, ഇറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് ദ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എക്സ് ആൻഡ് വൈ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് പാസ് ബൈ റെഫറൻസ്. 6 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്താണ് പാസ് ബൈ റെഫറൻസ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി. ഓക്കെ, ദെൻ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതും ചോദിക്കാം, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാസ് ബൈ വാല്യൂ ആൻഡ് പാസ് ബൈ റെഫറൻസ്. ദാറ്റ് ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, പാസ് ബൈ വാല്യൂ ഓർ പാസ് ബൈ റെഫറൻസ്, ഓർ സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ആസ്ക് വാട്ട് ഈസ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ ആൻഡ് കോൾ ബൈ റെഫറൻസ്. അതും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ, അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്, പേര് കേട്ടിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. Okay, what is called by value and what is passed by value, both are same. Okay, so അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതിക്കണം. കോൾ ബൈ വാല്യൂ, വി ആർ ജസ്റ്റ് പാസിംഗ് ദ വാല്യൂ ടു ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. Okay, we pass value of variable to it. Okay, here we will pass the address of the variable. Okay, in call by value we are passing the value, and in call by reference we are passing the address. Okay, that is the difference. Then in first method എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആക്ച്വൽ ഡോക്യുമെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു കോപ്പിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു ഡമ്മി കോപ്പിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ വി ആർ ഗിവിങ് ദ അഡ്രസ് ആണ് അവിടേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, എനി ചേഞ്ച് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഡമ്മി വേരിയബിൾ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ദ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെന്റ്. ഓക്കെ, കോൾ ബൈ വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് കോൾ ബൈ വാല്യൂവിൽ ആക്ച്വൽ വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോർമൽ വാല്യൂവിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ബട്ട് കോൾ ബൈ റെഫറൻസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് ദ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെന്റ്. അപ്പോൾ ഇത് എഴുതി കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഈ എക്സാമ്പിളും സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ, എന്നിട്ടത് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂസ് അവിടേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കല്ലേ. ഓക്കെ, എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5, വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6 ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ അത് കീബോർഡിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഈ രണ്ട് ആൻസേഴ്സും ഇതും സെയിം തന്നെയാണ്. സ്വാപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി.
അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ടും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാസ് ബൈ വാല്യൂ ആൻഡ് പാസ് ബൈ റെഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഡിഫറൻസ് എഴുതുക, 2 എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ 6 മാർക്സിനാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം? കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ് പാസ് ബൈ വാല്യൂ റെഫറൻസ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക, ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കൊടുക്കുക. അല്ലെ ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റേഴ്സിൽ സാധാരണ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, എന്താണ് പാസ് ബൈ വാല്യൂ റെഫറൻസ്, ഇത്രയും പോയിന്റ്സേ ഉള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ എഴുതണം. നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് 5th യൂണിറ്റിന്റെ ഫയൽ. ഓക്കെ, വാട്ട് വാസ് ഫയൽ? ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടെയ്നർ ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിങ് ഡാറ്റ. Okay, it is used for storing data. When dealing with the file, sometimes question is what are the different types of files in C? നിങ്ങൾ 2 ടൈപ്പ് ഫയൽസുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ആൻഡ് ബൈനറി ഫയൽസ് ആർ ദർ. Okay, 2 types of files are there, text file and binary file. Text files are normal .txt file. Okay, it can easily create a text file using any simple editors. Notepad ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ എന്ന് പറയുക. ദെൻ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയൽ ഉണ്ട്, ബൈനറി ഫയൽസ്. ബൈനറി ഫയൽസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി .bin ഫയൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അത് നമ്മൾ ബൈനറി ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിന് പകരം 0s 1 ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയൽസിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം, 3 മാർക്കിന് ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ, വാട്ട് ഈസ് ബൈനറി ഫയൽ, അത് എഴുതി കൊടുക്കാം. ദെൻ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, ഹൗ വി വിൽ ഡിക്ലെയർ എ ഫയൽ. Okay, 3 marks question. Explain the procedure for declaring a file. Then for declaring a file, you need to write, we are using a keyword file. Okay, file, this is the keyword which is used for declaring a file. Okay, then file, then star p, this is a file pointer. Okay, asterisk p, star or asterisk fp. So file star fp. So this is how we will declare the file pointer. Okay, actually this file pointer is used to point the particular file. Okay, ആ ഒരു particular file point ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് we are using this file pointer. Okay, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫയൽ പോയിന്റർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ 3 മാർക്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കൊടുക്കുക. ആദ്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലേ. ഫയൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന, ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം, ഫയൽ പോയിന്റർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കീവേഡാണ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഡിഫറെൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡിഫറെൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ഫയൽ. ഓക്കെ, സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്. അതെങ്ങനെയായാലും ഷുവറായിട്ട് ചോദിക്കും. ഈ പോർഷൻസിൽ ഇതേ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ, കാരണം വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ ചോദിക്കാനില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താണ്? ഫയൽ ഓപ്പണിങ് എ ഫയൽ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് 3 മാർക്സിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് എഫ് ഓപ്പൺ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 6 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് എ ഫയൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതും. സപ്പോസ് ഒരു എഫ് ഓപ്പൺ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? എഫ് ഓപ്പൺ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഓപ്പൺ എ ഫയൽ. ഓക്കെ, എഫ് ഓപ്പൺ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഓപ്പൺ എ ഫയൽ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് എഴുതി കൊടുക്കുക. സോ ബിഫോർ യൂസിങ് ദ എഫ് ഓപ്പൺ ഫംഗ്ഷൻ യു നീഡ് ടു ഡിക്ലെയർ ദ ഫയൽ പോയിന്റർ. Okay, you need to declare the file pointer file, that is the file keyword, then star fp semicolon. Then you can use the fopen function.
Okay, fp is equal to fopen. Then you need to write the file name and different mode. Okay, so first you need to write the file name and different mode. Okay, here file name specify the name of the file, like data.txt. Okay, mode specify different modes you can open the file, read mode or write mode or append mode. Different modes, we can use different modes for opening the file. Okay, ആ മോഡാണ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് an example. Okay, you need to write an example. Okay, 3 മാർക്സിനാണെങ്കിൽ ഇത്രയും എഴുതി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, എന്താണ് ഫയൽ എഫ് ഓപ്പൺ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് എന്താണ്, എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 6 മാർക്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഫയൽ. ഓക്കെ, ഡിഫറൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പണിങ് എ ഫയൽ. ഇറ്റ് മേ ആസ്ക് 6 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, 6 മാർക്സിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ഡിഫറൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പണിങ് എ ഫയൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം മെയിൻലി 3 മോഡ്സ് ആർ ദർ: writing mode, appending mode and reading mode. These are the main mode: writing, appending and reading. Okay, open a new file and you can write the content. Okay, so that is what writing mode. Then appending mode ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ. If the file is already exit, then file open with the content saves. അതായത് ഫയൽ അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് അതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻഡിൽ വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ കണ്ടന്റ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പെൻഡിങ് മോഡ്. ദെൻ റീഡിങ് മോഡ് അല്ലേ, ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അഡീഷണൽ കുറച്ചുകൂടെ മോഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക: ആർ പ്ലസ്, ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ആൻഡ് എ പ്ലസ്. ദീസ് ആർ ദ സം ഓഫ് ദ അഡീഷണൽ മോഡ്സ്: ആർ പ്ലസ്, ഡബ്ല്യു പ്ലസ്, എ പ്ലസ്. ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ പറയാം: ഫോർ ബൈനറി ഫയൽസ് യു ക്യാൻ യൂസ് ആർ ബി, ഡബ്ല്യു ബി ആൻഡ് എ ബി. ദെൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് 6 മാർക്സ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ഫയലിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പണിങ് എ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 6 മാർക്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡിഫറൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പണിങ് എ ഫയൽ. ഓക്കെ, തീർന്നു. ഇനി പിന്നെയുള്ളത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഹൗ ടു ക്ലോസ് എ ഫയൽ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഫയൽ ക്ലോസ്? ഇത് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസിങ് എ ഫയൽസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 6 മാർക്സിനൊക്കെയാണ് സാധാരണ കാണാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ. ഹൗ ടു ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് എ ഫയൽസ് ഇൻ സി പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കണം: ഫോർ ഓപ്പണിങ് എ ഫയൽ വി ക്യാൻ യൂസ് എഫ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഫോർ ക്ലോസിങ് എ ഫയൽ we can use fclose. Okay, fclose is a function which is used to close a file. Okay, so fclose, inside that you can specify the pointer, file pointer, then it will close the file. ഓക്കെ, ഇത് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എഫ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് എഫ് ക്ലോസ് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്. 6 മാർക്സിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് എഫ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് എഫ് ക്ലോസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും നന്നായിട്ട് അതുപോലെ പഠിക്കാം. ദെൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കൊടുക്കുക. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഓപ്പണിങ് ആൻഡ് ക്ലോസിങ് എ ഫയൽ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് എഴുതി കൊടുക്കാം: എഫ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് എഫ് ക്ലോസ്. ഓക്കെ, ദെൻ റീഡിങ് എ ഫയൽസ്. Okay, what are the different functions which are used for reading a files? Question ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ get c, get w, fscanf, fgets and fread. So these are the different functions which are used to read a file. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് fread ആണ്. ഓക്കെ, അത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അധിക ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് fread സാധാരണ ചോദിച്ചിട്ട് കാണും. Okay, fread.
that these are the different functions which are used to read a file. Get C, get W, fscanf, fgets and fread. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ സിൻടാക്സുകളും എക്സാമ്പിളും എഴുതി കൊടുക്കണം. ഗെറ്റ് സിയുടെ ഇതാണ് അല്ലേ, ഗെറ്റ് ഡബ്ല്യു അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് എക്സാമ്പിൾ, അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ്, ദെൻ fscanf അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് സിൻടാക്സ്, fgets, fread. ഈ fread ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത് ഓർത്ത് വെക്കണം. fread കാരണം അധിക ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും കാണുന്നുണ്ട്, പഴയ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ fread കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then similarly for writing a file, okay, writing a file, we can use different function, put C, put W, fprintf, fputs, fwrite. അതിൽ ഈ fwrite എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് fread ആൻഡ് fwrite, അതാണ് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് 6 മാർക്സിനൊക്കെ. ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം, അതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കൊടുക്കുക, fwrite എന്താണെന്ന്. Put C, put W, fprintf, fputs and fwrite. These are the functions which are used to write content into the file. Okay. Then put C, അതിൻ്റെ explanation എഴുതുക, example എഴുതുക, syntax. Put W, syntax, explanation, example. അതുപോലെ ആൻസർ എഴുതണം fprintfൻ്റെ അതുപോലെ. ഓക്കെ, puts, fwrite, ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. fwrite എല്ലാം പഠിക്കണം, കാരണം fwrite ആണ് അധികം. fread ആൻഡ് fwrite ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ, നിങ്ങളുടെ പഴയ സിലബസിലൊക്കെ. ഓക്കെ, fwrite എന്താണ്, അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ്, ദിസ് ഈസ് എ സിൻടാക്സ് എക്സാമ്പിൾ, ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ എഴുതണം. ഓക്കെ, ദെൻ EOF. EOF ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു point the end of the file. End of. Okay, then read and content. ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു റീഡ് എ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ഫയൽ, ഓർ റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു റൈറ്റ് എ കണ്ടന്റ് ടു എ ഫയൽ. അതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമ്പിളൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും രണ്ടും ചോദിക്കാം, ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ പ്രോഗ്രാമിലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു റീഡ് എ കണ്ടന്റ് ഫ്രം ദ കീബോർഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ file and read the same content by using file operation and display it into the monitor. ആ രീതിയിലും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ റീഡും എഴുതണം, എന്നാലും നിങ്ങൾ റൈറ്റും എഴുതണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ. പിന്നെ ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സീക്വൻഷ്യൽ ഫയൽ ആൻഡ് റാൻഡം ആക്സസ് ഓഫ് ഫയൽ. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സീക്വൻഷ്യൽ ആൻഡ് റാൻഡം ആക്സസ് ഓഫ് ഫയൽസ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ, സീക്വൻഷ്യൽ ആൻഡ് റാൻഡം ആക്സസ് ഓഫ് ഫയൽസ് ഡിഫറൻസ്. പിന്നെ ഇത് ഷുവറായിട്ട് ചോദിക്കും, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും കാണുന്നത്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ആ സിലബസിൽ ആ ടോപ്പിക്കിൽ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളെ പഠിക്കാനുള്ളൂ അല്ലേ. FCക്ക്, FTEL, റീവൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഈ 3 ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്, മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കാം, FCക്ക്, FTEL, റീവൈൻ. അത് FCക്ക് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക, അതിന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക. അതുപോലെ FTEL എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക, അതിന് എക്സാമ്പിൾ. റീവൈൻഡ് എന്താണ്, അതിന് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഇത് 10 മാർക്സിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറൻറ്റ് functions which are used for accessing random accessing a file. Okay, which are the functions which are used for random access of files. Question 10 മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ എഴുതി കൊടുക്കണം FCക്ക്, FTEL ആൻഡ് റീവൈൻഡ്. സോ ദീസ് ആർ ദ സം ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്, അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതുക, ആൻസർ എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് 5th യൂണിറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ലിൻവേസിലൊരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോഴും ഇടാം. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് അവർ, ഈ സെക്കൻഡ് അവർ നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ അയച്ചു തരണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴയക്കണ്ട, നിങ്ങളിപ്പോഴത് ചെയ്ത് വെക്ക്. ഈ 2 hours കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം അയച്ചു തരാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ അവർ നിങ്ങളത് ഞാനിപ്പോൾ ലിൻവേസിൽ അയക്കുന്നത് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത അവേഴ്സും ഞാൻ ഈ ഒരു അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് 3rd അവർ വീണ്ടും ഞാൻ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്ത് തരും. ഓക്കെ, അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസറും എഴുതിയിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു തന്നാൽ മതി. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ അവറിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ. അമാന, ഫിദ, സയന, സിക്ത, ഹിബ, വിനയ, അക്ഷയ, ചന്ദന, ആർദ്ര, അനിൽ, അമൽ പി, ഫർഹാന, അനുശ്രീ, അതുൽ, ആര്യ, അഭിജിത്ത്, ഋതുൽ, ദിയ ടി എം, അനന്യ, സ്നേഹ, സരിക, മുഹമ്മദ് സെയിൻ, ഷസ്, ആദിത്യ, രഖിൽ, അദ്വൈത്, അന്വയ, ഖദീജ, അങ്കിത, അഭിൻ, അമയ, നന്ദനരാജ്, അഭിജിത്ത്, അനുശ്രീ, ഹസ്ന, ജുമീന, ദിയ, റിഷാദ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അവർ ഇത്രയും പേരാണുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക് ബേസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് അവർ, അതായത് തേർഡ് അവറിലേക്ക് ഇവിടേക്ക് വരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത തേർഡ് അവർ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തേർഡ് അവർ എല്ലാവരും വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ലിങ്ക് ബേസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും.